Buterevu tubaniriza nnyo abali ku mukutu gwa Uganda ey'enkya, Omunala TV ne Extreme TV. Yenze muzukulu wa Gahunga Moses wamale mabega w'omuzindaalo. Yeetaaga tubaniriza nnyo mu episode yaffe endala ey'oluwombo lw'amazima. Oluwombo lw'amazima tukuba torch, tukuwa analysis etaliiko kyekubira n'okugendera ddala ebuziba okwata buli ango ne tukunnyonnyola by'obadde tolaba ne tugendera ddala ebuziba n'okunnyonnyola ebyo byeweetaaga byonna okumanya n'okutegeera. Muganda wange Katumba Gerard nkwaniriza nnyo nate mu episode yaffe ey'olwaleero mwe tugenda okukubira torch mu oba okukola analysis mu speech ya President w'ekibiina ki National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yamaze okunominatingibwa ebigambo byayogedde kumpi eddakiika 3. Speech eno yagenze mu byafaayo oba okwogera ke kwagenze mu byafaayo olw'ensonga nti yabadde asemberera omuzindaalo bw'ate enkuba we yatandikidde ate neefudemba enkuba bikocco era gye byaggweredde nga embeera yonna mu kibuga Kampala ne mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ng'etaataaganye embeera y'obudde amasannyalaze ne gavaako. Omukulu bwe yakutte omuzindaalo okwogera ebyo byennyini bannayuganda bye bagwanidde okutegeera n'okumanya mu kalulu akajja yagenze maaso okukyankalanya embeera. Speech eno oyinza okubeera nga ffe abakola mu mawulire n'abo abawandiika ag'empapula oyinza ogamba the speech that made it rain. The speech that made it rain. Yes. So muganda wange Gerard Katumba olwaleero njagala otutemeretemere mu bufunze obw'ekitalo n'okutunnyonnyola okugenda ebuziba ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu presidential candidate bwe yamaze onominatingibwa bitegeeza ki okugenda ebuziba waabyo. Mu programu eno olwombo lw'amazima we delve deeper mu nsonga bannansi ze batalaba abamu ze babuusa amaaso ogenda maaso okubeera nga tubakubira torch nga bannamawulire okubategeeza bye mulaba kye bitegeeza. Kale negatiddwako muganda wange Katumba Gerard katutwale mu maaso n'otumenyeramenyeramu n'otukubira torch ebigambo ebyo kye bitegeeza. Gw'ate abitegedde omukisa guno mwana tuweegasse ku lubu lwabo abeesiimye abagenda okutegeera n'okumanya ebyo ebitaategeddwa n'ebyo ebyabuusiddwa amaaso. Kale muganda wange ateka abatwale mu maaso abakubire torch mu bigambo ebyo kye bitegeeza. Tubaaniriza nnyo ate na subscribing, please consider subscribing ku Omunala TV, Extreme TV wamu n'omukutu ogwa Uganda ey'enkya n'obubaka buno bugabane ate ne business woba ozirina osobola okubeera ng'otukubira ku nnamba z'essimu zolaba ku screen okwo n'ebirala byonna tusobola okubeera nga twogera. Kale tugende mu maaso ne programu y'olwaleero muzzukulu wa Mugema Katumba Gerard. Muganda wange wamala nkwebazizza nnyo neyanzega omukisa guno njagala okuba nga mbuuza ku bannayuganda yonna gye muli abasinziira mu Uganda ate nammwe abali mu mawanga ag'ebweru mwebale nnyo mwebalire ddala emirimu gyonna gye mukola buli omu wooli wootetenkanyiza obulamu. Nga muganda wange wamala bw'abategeezezza nze muzzukulu wa Mugema Katumba Gerard njagala obbabuuzaako mwenna abali ku mukutu guno Uganda ey'enkya mwebale nnyo mwebalire ddala okugoberera bulijjo ensonga nga bwe zitambula ate nammwe abali ku Extreme TV nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala kwoteeka nammwe abangoberera nga musinziira ku mukutu gwange ogwa Omunala TV. Mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mukola. Tusiima nnyo tusiimira ddala obuwagizi bwe mutuwa mu mbeera efaananako bw'etyo. Muganda wange wamala awatali kumala budde bwonna njagala tube nga tutandikirawo banga ntandikirawo ku nsonga gy'oŋŋambye okunnyonnyola oba ensonga gy'oŋŋambye okuba mu torch. Olunaku olwaleero ebintu nga ebitambula ebigenda mu maaso mu ggwanga mubiraba buli omu gy'ali okusinziira ku ngeri gy'obifunamu abali ku ground ate nammwe ababifuna nga musinziira ku mikutu egya media egitali gimu mugoberera bulungi nnyo. Tuli mu kaseera aka political fever ak'omusujja gw'ebyobufuzi olwaleero kati tewali kyonna ate kyogerwako mu ggwanga erya Uganda okuggyako okulonda okubindabinda mu kaseera kano. Okusunsulamu abagenda okuvuganya ku kifo ky'obwa pulezidenti kubanga ye ntebe enkulu kwe kulonda okukulu
okutunuuliddwa wadde nti mulimu okulonda abaka ba paalamenti n'abakulembeze ab'emitendera emirala, naye ekifo ky'obwa pulezidenti oba entebe ey'obwa pulezidenti yetunuuliddwa ennyo kubanga ekyo kyekifo ekya fountain of honor. Abeera akulembera ebifo bino byonna ate ebiri mu kulondebwa. Y'ensonga lwaki nti tooki yonna tugyolekeza ku kifo ekyo kubanga kisinziirwako nnyo okulaba service delivery oba okulaba butya ebifo bino ebirala ababituulamu empeereza yaabwe eri bannayuganda mu mbeera efaananako bwetyo. Bacandidates abasunsuddwamu banjawulo so omu si babiri, naye nga muganda wange Wamala bw'oŋŋambye nkube tooki, twagala kuba tooki mu candidate ow'ekibiina kya National Unity Platform olunaku olwaleero akulembeddemu kaweefube owa protest vote Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Nga bwe tuzze tukubaganya ebirowoozo era nga bwe tuzze tusunsula ensonga zino nga tukuba tooki mu ngeri y'ebintu gye bizze bitambula, tubadde tutunuulira nnyo oluguudo olwo olwa protest vote kubanga olunaku olwaleero ly'eddoboozi ly'abannayuganda ate eryogeddwa. N'olwekyo bali ba candidate abalala ne speech zaabwe oba okwogera kwabwe sijja kugendayo, naye kantunuulire okwogera kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kwemba nkuba mu tooki nga bw'oŋŋambye mukama wange. Kaakati okusookera ddala njagala mbagambe bannayuganda nti acceptance speech kubanga buli lw'omala okusunsulwamu okuvuganya ng'ofuuse candidate ovuganye ku kifo ky'obwa president oweebwa omukisa ogukola kye bayita acceptance speech oba okwogerako eri ensi yonna ng'olaga okkiriza nti omulimu guno oba obuvunaanyizibwa buno obukuweereddwa ovuganye ku kifo eky'omukulembeze w'eggwanga obukkiriza era oli mwetegefu okubutwala mu maaso era n'obabuulira n'ebitonotono by'oteeseteese okubanga obakolera abantu kubanga oba bamaze okukakasa oba ofuuse president in waiting. Nga bwe nabagamba nti omuntu yenna kasita amala okusunsulwamu wali akakiiko ak'ebyokulonda aba afuuse president in waiting kubanga essaawa yonna aba awangula akalulu n'atuula mu ntebe y'obwa president era aba atwalibwa mu kiti kirala. Kati olunaku olwaleero Bobi Wine kati ate alina ekiti ekirala eky'enjawulo kyatwalibwamu okuva ku ssaawa ezo ze bamusunsuliddemu n'akola ne acceptance speech. Ayina ekifo ekirala kati oba ayina ettuluba eddala kati lyayimiriddemu gye tulina okuba nga ate tumutwaliramu oba ensi yonna lyemutwaliramu olunaku olwaleero kubanga is the president in waiting as of now. Bw'abadde ayogera alina ensonga ez'enjawulo z'akoonyeeko. Actually all in all nze bwe ntunuulira okusinziira ku nze akoze what we call a maiden speech. Ebadde speech oba kubadde okwogera okw'omuggundo, okwogera okw'essuubi, okwogera okujjanjaba n'okuyunga emitima egy'abo abamenyesa emitima, okwogera okuzzaamu essuubi eri abo abaweddemu essuubi. So all in all omuzungu wagambye it was a maiden speech. Ebadde speech nnungi nnyo. Lwaki? Ensonga nja zikuwa naye kansooke nnokoleyo ensonga bwe njiwuliriza obulungi ensonga ze nnokoddeyo oba ze ntunuulira ze tutalina kubuusa maaso ezigifudde speech ennungi. Ekisooka bw'abadde ayogera alina ensonga gy'akoonyeeko awo. Ensonga eyo nsonga nkulu nnyo. Actually aginootinze agyogedde naga nti ku myaka 40 Museveni ne banne gye bamaze mu buyinza nti omuntu omu yekka n'akakundi akatono, a small group, for over 40 years, one man and a small group of his relatives and friends ruled our country on gunpoint. That is a very strong message. Etagenda bugenze eri gwe munnayuganda wabula ng'egenda eri ensi yonna. Waliwo abamu mu nsi yonna abagoberedde speech eyo ng'akiwulidde n'agamba what? For over 40 years, just on one man. Ataddemu akagambo kali his relatives and friends. Kitegeeza nti bw'oba tova mu lulyo lw'omusajja oyo omu
bw'oba toli mu layini y'omusajja oyo omu togenda kukwatako ku kifo kya bukulembeze mu ggwanga. That is a very strong point. Tosobola kubaako kyoganyulwa mu ggwanga lino. Ye message gy'abadde asindika eri ensi yonna, si eri bannayuganda bokka naye eri ensi yonna. N'abadde batakimanyi bagambe naye eggwanga emyaka 4 omusajja omu yalifuze n'emikwano gye n'abooluganda lwe. How comes? Kitegeeza they are the only ones who are benefiting from the resources of that country. Era n'agamba nti babbye eggwanga ne bakwata institutions ez'eggwanga lyonna ne bazifuula a tool of oppression. Nti ebitongole eby'eggwanga, ebitongole ebirina okukozesebwa okutuusa obuweereza ku bantu ne babikwata ne babifuula akadaala ak'okunyigiriza abantu. Kati awo omuntu yenna alina sense aba alabirawo n'amanya which government institutions, n'omanya of course n'omanya judiciary. Ekitegeeza judiciary ekola in favor of that one man, his relatives and friends, not in favor of all Ugandans. Ekitegeeza parliament as a government institution ekola in favor of only one man, his relatives and friends. Wali kanokoddeyo lwateka his friends, relatives and friends, si buli omu eyalwana ne Museveni nti mukwano gwe, si buli omu eyalwana ne Museveni nti ava mu famire ye, relative we wa luganda lwe. No. So it was also a message to those who fought with Museveni in the Bush War that for over 40 years omusajja ono alulinze Uganda without you. Mwenga temubiri mumulowooza muli naye not because you are not toli relative we ate toli mukwano gwe. So kitegeeza tobadde among those who have ruled Uganda for over 40 years. So it was also a message eri abadde bera tuli mu kintu naye ate nga tebakimanyi nti tebali mu kintu. Nagamba nti bannayuganda abatadde mu bafuuse abagwira mu nsi yaabwe, bafuuse ba slaves mu nsi yaabwe. Bannayuganda abafudde ba beggars abasabiriza, abafudde abasabirizi. Akutte bannayuganda n'akwata obwavu n'abukozesa nga tool oba n'abukozesa ng'ekyokulwanyisa ekyokubanyigiriza n'okubafuga, okubafutubbalako ebbanga ddene. That statement ebadde y'amaanyi nyebaddemu message nnene nnyo munnayuganda gy'otalina kubuusa maaso. It was a message to all those abalowooza nti okubakozesa Museveni, okubakozesa banne kwegamba baafuuka banne, kwega yafuuka munnaabwe. Aga no, for you are beggars. Kubanga temuli ba relative, temuli ba friends be, muli ba beggars. Bannayuganda abafudde ba beggars. How many beggars do we see today? Bangi nnyo kati bannayuganda baafuuka ba beggars. Abeerawo n'avuma naye olw'okuba alyayo akawogo. So it was a very maiden speech ebadde egenda, message egenda eri abantu abo, eri buli munnayuganda yenna. Ayina message endala, statement endala gy'akoze naga nti Uganda si njavu. Uganda si njavu. We don't lack resources, but we lack leadership. Tekiri nti tetulina bya bugagga ebisobola otukulaakulanya, naye kye tutalina bwe bukulembeze. Amaze okulaga nti sofa kubuli ajaga obukulembeze ate gwagambye nti amaze mu Uganda mu buyenzi emyaka 4, ate kakati agamba we lack leadership. Takozeseza leadership kyanjawulo. Being a leader and being a ruler kyanjawulo. What we have been having for over 40 years tebadde leadership, tebubadde bukulembeze wabula bubadde bufuzi. Kyabadde akulagaawo ky'olina okumanya tekitegeeza obufuzi tebusobola kukulaakulanya ggwanga. Olaba liremeddwa okukulaakulanya emyaka 4.
kitegeeza twetaaga bukulembeze bwe busobola okukulaakulanya eggwanga. It was a very big point that we don't lack resources to develop our country, but we lack leadership. Kubanga obukulembeze bwe buteekerateekera abantu nga bukozesa resources oba ebyobugagga ebiri mu ggwanga eryo. Awo kyabadde akulaga nga Munnayuganda. Ayina statement endala gy'akozage, our country cannot fall down, it will stand. But look, mbadde ntunudde, mulinake simanyi ndowooza oba nammwe kyenkakasa mukalabye naye oba oliawo abamu mubadde mukayisizzaako amaaso. Do you know what happened when he was making that statement? Our country cannot fall down, it will stand forever. Abadde ayogera statement eyo. Omanyi bw'oba okuba ttooki olina okutunulira ebintu bingi. Bw'oba okola analysis ng'okuba ttooki otunulira ebintu bingi. Even action y'omuntu, body language, facial expression, ng'oggyeko ebigambo by'aba ayogedde. Do you know what happened? Mumulabika temwakagoberedde nnyo. Abadde akola statement eyo, bendera ebadde ku katuutu kw'abadde ayogerera, ku kapulpit w'abadde ayogerera, bendera eyo neevaawo neegwa wansi. N'akutama, tatumiza muntu nti jangu ogimpeereze, n'akutama n'agirondawo n'agizaawo nga tasirise. Our country cannot fall down nga wajjawo bendera eyo. It will stand forever. Nazaawo bendera n'eyimirira n'agenda mu maaso n'ayogera. It is something that speaks. Kintu kicommunicate gw'okiraba ng'ekizza obuzzi ne kigwawo, but it communicates. Oyinza okiraba ng'ekiryawo ekiguddewo obwo naye kyogera. Yandibadde agamba omuntu nze alimu kwogera gwe jangu ojjewo bendera eno, amaze okulaga nti ngenda kujja Uganda ngisitule standing, sisobola gikkiriza ku falling down. Nze nga nze nja gikwata ngisitule standing eyimirirewo. Ensonga lwaki akutte bendera n'agijja ku ttaka n'agiyimirizaawo ne standing. And bendera eyo, that flag ebadde representing the country Uganda awabadde ayogerera. So okiraba ng'ekiri gundi awo naye it means a lot. Point endala gy'akoze agambye, if we surrender today, it will mean betrayal to our comrades who have suffered and those who died during the revolution. Since we started this revolution, bwe tusalenderinga olwo bwe tuwanika olwaleero kugenda kubeera kulyamu lukwe eri bannaffe abafiiridde mu struggle eno, eri bannaffe abakoseddwa mu struggle eno, eri abafunye ebisago, eri ababonaabona, eri abali ku mawanga nga badduka, eri abafunye abanyigiriziddwa mu struggle eno ey'okulwanirira okununula Uganda. It is a message that we should think gye tutandikidde mu struggle. Buli Munnayuganda alowooze gy'atandikidde mu struggle, alowooze abakoseddwa. Bwe tukoma wano tuba tetubalidde mu lukwe, bwe tukoma wano tuba tetutawaanidde bwereere, banaabeera basanyufu gye bali. So it was a very strong message also gye notinze down. Aina statement endala gy'akoze n'agamba, even if we have only one chance to freedom, let's use that chance. Ne bwe tuba tulina ka percentage kamu 1% ka chance omukisa gwa 1% to freedom, tukozesa ogwo. Kitegeeza ki? Akulaze nti tetulina kulinda kubeera nti batuwadde batukkiriza munaye tulwanirire Uganda, batuwadde way out, batuwadde platform tulwanirire Uganda. Ekyo si kye tulina okulinda. Tetulina kulinda tukkiriza kuba nkuŋŋaana, tetulina kulinda tukkiriza kugenda ku street. Nedda, kubanga tewali agenda kukkiriza. Naye bw'oba olina chance etambula n'eveewo,
n'otuuka ku street mu Kampala without being noticed, use that. Because the dictator won't give you that chance, that opportunity to let you walk from your home, from Jinja, from Mbare, from Masaka to Kampala streets to demonstrate against his government. He won't. But we still have chances. We can gather ourselves from wherever we are and we reach to Kampala without being noticed, and we do the needful. So we still have that chance. Even if it is 1% chance, let's use that. Let's use that. Tukyalina chance nti that percentage ekyali want we can talk on social media. Let's use that. We can meet each other, however small we are. Let's use that. Okyasobola okumobilizinga abalala mu katundu awo w'obeera, ku kyalo w'obeera. Use that percentage, use that 1% chance to fight for freedom. Tolinda nti waliwo chance ennene egenda okuweebwa. Kati batukkiriza ne batuwadde olukusa tugende ku street tubanje akalulu kaffe. No, it won't be there. Just use the slightest chance that you have to fight for freedom. It was that message. Again, this time, it is not usual elections. It is a protest elections. Si kalulu ka bulijjo ng'akaze kabeerawo. Kano kalulu ka kuguguba. Kalulu ka kwekalakaasa. Si bwe wa bulijjo abadde akusindikira message nti si ke kalulu ka 2 so tulekeraawo okunyumya ku bya 2 si ke kalulu ka 2 yesi twamuyitamu kati tumuteeke ebbali. Si ke ka 2 si ke ka 2 si ke ka 2 kano kalulu ka 2 2 and it is a protest vote. Kalulu ka kwekalakaasa. Buli kimu kye tukikola mu kwekalakaasa. Ayongeddeko statement naga tukozesa kalulu kano ak'okwekalakaasa mu ngeri yonna tubeere nga tukyusa obuyinza. So it was a message to all of us, to all Ugandans, that however much tubadde ne elections zonna ez'emabega, ensobi zonna ze twakola, ebyaliwo byonna kati tusooke tubiteeke mu kabada. Eyo history tusooke tumutereke. Focus yaffe ebeere kalulu kano. Bino bye tugamba bye bya bulijjo ne batuwangula ne tugenda mu kooti n'esala bweti n'ebirala. Let's put aside all that. Yes, it has been like that. It is okay. Now, let this be a different song. Luno lubeere oluyimba olulala nga size ziri zibeere mu kabada. Today it is a protest elections. Ye message gy'abadde akuwa. Ebyemabega kati kano. And it must be different from the rest of the elections. So it was a very big message in that category. Asindise message ebadde strong ennyo eri bannayuganda abali mu diaspora oba abali mu mawanga ag'ebweru. Akuze statement n'agamba, you are the biggest investors in Uganda. What a recognition is that? Kyekirala bannayuganda abali mu diaspora kyemulinda. What other message are you waiting for from him? He has already given you his mind that if he takes over power, amaze okulaga wayimiridde gye muli. Do you know what it means by investors? Mulaba engeri Museveni gy'atiitiibyamu ba investors abajja kuno, nga n'abamu tebatuuka na ku ddaala lya kubeera ba investors. Engeri gye babatiitiibyamu, engeri gye babawaamu ebintu eby'obwereere, engeri gye babawaamu tax holidays, engeri gye bakola ki ne basengula abantu. Gwe munnansi n'osigala ng'odooba oli najja n'abasengula olw'okuba agambye investor n'ebirala ebiringa ebyo. Amaze okulaga no, ezo privileges zonna eziweebwa ba foreigners zisaana mu bannayuganda abali mu mawanga ag'ebweru
you invest here. Agambye musindika almost $2 billion wano mu Uganda, into Uganda's economy. When are you being recognized? Nga musobola mugira gundi mulina that bigger contribution. Nakola statement ena nagamba, I know you people, you even fear to come back to your country. You would love to come back to your country, but you fear you can't. And it is very true. Abali eweru w'eggwanga abampuliriza mu kaseera kano ng'oli ku Munala TV, oli ku Extreme TV, oli ku Uganda ey'enkya. Bangi mwagala okudda e Uganda naye tosobola na kulinnya ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Your country. Naye ng'obw'ontuula wansi oli n'akubuuza, what did you do? What offense did you commit? Oli ajja kugamba, watta omuntu e Uganda nti nedda. Wavaayo wabba nti nedda. Kiki kyewakola e Uganda nti no. Kwogera ku butali bwenkanya obuli mu Uganda. Kwogera ku kitta abantu ekiri mu Uganda. Kwogera ku fugabbi eriri mu Uganda. Gwe musango gwe nakola. Is that a crime? Ate ninga tosobola kulinnya ku kisaawe Entebbe. Era nokoddeyo abamu ku abo betuze tuli samu mugumya mumujjukira. Bamusibirako ekonge eyo for a period of time. Mumujjukira bulungi nnyo oyo yali OFDC. Alina ne luyo omulala gwanokoddeyo awo Nowa gundi. Nowa Lujja bamuwambira ku kisaawe recently. Ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Abantu abamu n'okufuluma ng'ava mu Uganda afuluma agenda bweru tayita ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Yeebuzaabulizawo kuyitawo n'ayingira eggwanga eddala ery'okumuliraano n'alinnyawo n'alyoka agenda mu mawanga eddala. Naye nga wakola musango ki? There is no case. Toyina musango gwe wakola. Toyina musango mu kooti, toyina musango ku poliisi. Naye olw'okwogera ku mbeera eri mu ggwanga etasanyusa ne gukufuukira omusango. So it was a message ekulaga nti if he takes over power, Ugandans in diaspora, you are welcome. Bajja kubaanirizanga na bimuli ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe because you are valued. You are very important for this country. So it was a very strong statement. Kyensuubira nti njagala ekkakkanya emitima gya buli munnayuganda ali mu mawanga ag'ebweru. Mmwe sapoti yammwe buli kimu kyonna kusigala nga mulemezaamu, kusigala kulemezaamu, Kyagulanyi atuule mu Ntebbe, mugenda kulaba nga everything nga bwe mukyaga nga bwe mulaba mu mawanga amalala bwe bakola. Oli naddayo k'ewaka n'akola atya n'investing ewaka, sente n'azitwala n'azigatte n'azigira eri. Kubanga twagala naffe tukozesa enkola eya waliwo mu economy kye bayita profit repatriation. Bano the so-called investors bwe bakola, Abachina, Abayindi n'abalala. Nti bwe bajja ewaffe bwe bayinvestinga, amagoba tebaga investinga waffe. Amagoba ge bakola bagatwala nga bazimba waabwe. Ng'amakolero bazimba waabwe, bakulaakulanya waabwe, ffeeno babeera batukamulamu bukamuzi. Kati naffe katukole mu nsi z'Abazungu ng'amagoba twinvestinga waffe. Ng'oli mu diaspora abantu abalina olina obusobozi okukwata contract y'okuzimba oluguudo. Ng'olina obusobozi okukwata contract y'okuzimba eddwaliro. Obusobozi okukwata contract ezimba ddaamu. Providing ebintu ng'osobola okukulaakulanya ekitundu. Nga you have that ability. Naye olwa gavumenti nga tosobola bikola. So twagala omufo ky'okukwasa contract Abachina nti bazimba oluguudo, lwaki temugikwasa Munnayuganda? Lwaki temugenda okulaba nga ssente Abachina ze bataddemu Munnayuganda azikubisaamu emirundi 2-3 ng'azirina bulungi nnyo. So asobola okukola ekintu ng'akikolera mu ggwanga lyakikolera abantu be okusinga bali abagwira okujja okikola mu ggwanga. So it was a very strong message. Ebakkakkanya emitima, mwongere support okuwagira abantu abali mu nkyukakyuka, abantu aboogera ku nsonga ez'enkyukakyuka, okulabika nti gavumenti ekyuka, musobole okujja mubeere recognized investors mu ggwanga erya Uganda. So it was a very strong message. Gyendabye nti ebadde timely bulungi nnyo. Alina message endala gy'akoze. Ayogedde ku abadde referringa ku statements ezizze zikolebwa General Kahindo Tafiire olunaku olwaleero
azze akola statements ez'enjawulo muze muzigoberera era tuzoogerako. General Kayindo Otafiire. I remember one day ndooza mukulu wa Mara Onanzi ojja kujjukiza abawuliriza yali gundi eyo video yali oba yaddi naye ndooza that last week it was the first video gye twakola navaayo nenjogera kubanga waliwo eyabuuza actually wali Wamala gwe wambuuza n'oŋŋamba oyogera ki ku kya I remember lwe baali bagambye emikono gya Bobi Wine tegiweze biki tajja kwewandiisa ku lusunsulwamu n'ebirala. That day General Kayindo Otafiire yasinkana waliwoko ensisinkano nga yali etegekeddwa oba yali Attorney General KK Kiryowa Kiwanuka. I remember that. Nakola that statement and it was not the first time azakola statements ezifaananako bwezityo. So n'oŋŋamba nkube torch mu statements ezo. Okwogera kwa gundi General Kayindo Otafiire. Should we give him attention oba it is just ali mu kutujja ku mulamwa diversion? Naba analysis yange ne mbagamba ebigambo ebyogerwa General Kayindo Otafiire tubiwa obudde, tetubiignowalinga, tumuwa attention. Mu kifaananyi kyonna kya oba abyogedde atujja ku mulamwa oba atubuzaabuza oba akola ki, kiri nti byebyo ebisaaniddwa okwogerwa kubanga naffe bye twogera. Lwaki muwamba abantu? Yakola statement n'agamba Attorney General, lwaki abaana ba foot soldiers abanuupu bemukwata lwaki temubatwala mu kooti? Kiki ekigaana lwaki temukozesa mateeka? Ye lwaki mubawamba buwambi? It was a statement bye twogera. Ne mbagamba however much nti ali mu government gwe tugamba nti mwe mutubonyabonya mwe mukoze bwe muti oli party of Museveni n'ebirala, however much it is that ekyo tusooke tukisse ebbali, but the statement si kituufu byayogera bituufu. Ffe si bye twogera, yes kutubanga bye twogera era nga bituufu byayogera. Now let us give him attention. Ebigambo byayogera tubiwa attention kubanga byayogera bituufu, tuleme kutunulira oba byogedde mu mbeera ki, birina we bituyambira mu mbeera emu oba endala. Ye nga talaba bayinza okubanga babireetawo but for diversion n'okubuzaabuza n'okuteekawo okutuzannyira ku bwongo, naye ate birina we bituyambira ffe tuteeke that positive part of it. Abantu amu mwavaayo muli basunguwavu nnyo kati ono natubuzaabuza osimanyi oli munyampi okolera Museveni lwaki tuwuliriza Otafiire n'ebirala ebiringa mbagamba just wait, relax mu ebintu bwe mubiraba ate nze si bwe mbiraba, just relax, wait what has happened. Mu bantu bonna abali mu gavumenti ng'oggyeko erinnya lya General Museveni yayogedde nga this message goes to General Museveni, mulala ani President Kyagulanyi gwa mentioninze tabadde Kayindo Otafiire n'agamba Museveni, listen to your bush war comrades like General Kayindo Otafiire, muwulirize byagamba. It was a very clear message and it was a very strong message. One, ebadde tegenda eri General Kayindo Otafiire yeka. Bobi Wine abadde asindika message eri babushuwo abali oppressed, eri abali mu lutalo ne Museveni. Abadde asindika message eri abali awo abali suffocated, abatasobola kwogera, okuviira ddala mu bali mu magye, okuviira okudde mu bana abaawumuzibwa n'abo abakyalimu abali suffocated, abatasobola kwogera. Abagamba no, ffe tetuli balabe bammwe wabula tuli bannammwe. That is why bwemuvayo ne mwogera tubawuliriza. Abadde akulaga nti what you say we give it attention and you are welcome, it is okay, come. Ye message gy'abadde abawa si Kayindo Otafiire yekka, because waliwo abali mu mitwalo n'emitwalo abalinga Kayindo Otafiire. Ye Kayindo Otafiire asobola okuvayo n'ayogera naye nga bo tebasobola kwogera, naye nga bali mabega w'endowooza ye oba w'ebigambo ebyo byayogera. Kati abadde abasindikira message nti you see comrades, we are here for you, we are your friends and you are our friends.
We know you are suffering, but you are welcome. Mujje. So it was a very clear message. Ebadde nnungi nnyo. Again, Museveni, I guarantee you for security, if you allow peaceful transition of power, if you allow peaceful transition of power, abadde amugamba ki? Abadde tamugamba nti keera ku makya ogambe nti ndekulidde. Abadde amugamba kkiriza akalulu ketugendamu era ketulimu ketutandise kabeere nga kali free and fair. Toka tampalingamu, toka kwatamu, kaleke kabeere nga bwe kali. Kkiriza okusalawo kwa bannayuganda kusale kubeere nga kuweebwa ekitiibwa. Tewali agenda kukwatako, tewali agenda kukola ki ng'okkiriza nti tukuwangudde, tewali agenda ku luguudo kwekalakaasa. Naye in the other way abadde amusindikira message, era namwe bannayuganda nga abasindikira message ti ono bwakkiriza eddoboozi lyammwe oba bwakkiriza okusalawo kwammwe ne kuweebwa ekitiibwa n'atakutaataaganya, mubeere mu kujaguza bujaguza. Bwakeera ku makya n'ataataaganya okusalawo kwammwe, ekyokukola mukimanyi. There won't be a guarantee for security. There won't be a guarantee for security. Our preparing bwongo obwo munnayuganda. Ono waakwatira mu kalulu n'agaana okukkiriza peaceful transition of power. Ekyokukola munnayuganda okimanyi. Preparing bwongo naye nga akiyisiza mu speech. So it was a very big statement. Joyinza okuba nga oba oli awo tubadde tetugiwadde budde, but ekyo kyebadde etegeeza. Ayogedde ku bafoot soldier n'abaweereza obubaka n'abeebaza, n'ayongera okubagumya era n'abalaga nti kye bakola kyekyo kye bateekeddwa okukola, era kye bakola si musango okukikola okulwanirira ensi yaabwe, wabula it is a privilege gye balina okusigala nga batambuza. It is a very strong message to eri bannayuganda, because all Ugandans now bonna buli alwanirira enkyukakyuka, you a foot soldier. Tuve ku mutendera guli ogugamba nti bano abatambula ne president bokka be tulaba abambadde overalls abatambula naye abo ba foot soldier. No, all of us we are foot soldiers. You are soldiering for your freedom. You are soldiering for your future. To soldier is to fight. To fight for something. You are soldiering for for the freedom of your children. You are soldiering for the next generation. So the message nti all of us fenna we are foot soldiers. We are fighters because we have to fight for what belongs to us. It was a message. Aina statement endala gyakoze. Again, Uganda's freedom is not only for Ugandans. Emirembe gya Uganda, eddembe lya Uganda, okwenunula kwa Uganda si kwa bannayuganda bokka, wabula ku nsi yonna. Once there is freedom in Uganda, kijja kuba kyangu nnyo okubeerawo freedom mu mawanga agagiriraanye. Once there is freedom in Uganda, wajja kubawo enkolagana ennungi wakati wa Uganda ne UK ne America n'amawanga amalala. As long as there is freedom in Uganda, wajja kubawo enkulaakulana. Kitegeeza nti n'ebiruubirirwa oba ebigendererwa eby'amawanga ag'ebweru ku Uganda bijja kuba bitunulwamu era nga bituukibwako. Once there is freedom, it is the freedom we have, it is not only for Ugandans but the entire world. The freedom we are fighting for. People are running out from Uganda, from their country, seeking asylum, seeking refugee in other countries. Never fuck a burden to those countries to look after those Ugandans. But
And if there was freedom in Uganda, tewajja kubaawo that burden mu mawanga amalala nti ate balabirira bannayuganda, ate baliyo nga banoonyi ba budamu, ate baliyo nga bwe bati. No. So ebadde message eri ensi yonna, the international community ebadde message eri ensi yonna. Waliwo statement gyakoze Nateete zibadde nnyingi, naye waliwo statement gyempuliddewo abadde ayogera. Agambye we are not a political party. Though we have a political party, and this election is not for a political party, or it's not between political parties, it's not a battle between political parties, bwagambye. But it is a battle between those who are oppressed and the oppressors. What a strong statement is that. What a strong statement is that. Agambye tetuli kibiina kya byabufuzi, wadde tulina ekibiina ky'ebyobufuzi. Oba okifuna. Era akalulu kano ke tugenzeemu tekali wakati wa bibiina bya bufuzi. Akalulu kano kali wakati waabo abanyigirizibwa n'abo ababanyigiriza. Kaakati gwe munnayuganda awulidde statement eyo ogwawa? Abadde akola statement agiweereza nti kana akalulu si ka NUP yokka. Okwenunula si kwa kibiina kya byabufuzi NUP. Singa kuba kwa kibiina kya byabufuzi kitegeeza nti gwe atali wa kibiina wa NUP oli out. Naye wanaakulaze nti naawe owa NRM naye ng'oli among the oppressed, kana akalulu kako kaffe tuli naawe. Naawe owa DP naye ng'oli among the oppressed tuli naawe. Naawe atalina kibiina naye ng'oli among the oppressed tuli naawe. Jangu tuyimirire wamu. It is a battle between the oppressors and the oppressed. Where do you want to belong? Do you want to stand under the umbrella of the oppressors, or do you want to stand under the umbrella of the oppressed? Yegundi ye point gyabadde driving gyabadde akulaga. Kati banaada gamba abo banuupu, ebyo byaba abanuupu aba people power amaze okulaga nti no, tetuzze mu kalulu kano ng'ekibiina ky'ebyobufuzi, wadde tulina ekibiina ky'ebyobufuzi. Kitegeeza nti buli omu yenna ayanirizibwa okubayinga n'okutambulira ku ideology eyiye eya Bobi Wine. Such a very intelligent man. Akuwa message gwe bw'oba totutte budde, kati abatatutte budde ku gitunu, kati abamu ogenda kulira analysis ze bagenda okukola. Omusajja teyeeganye ekibiina, yagambye we are not a political party. Omusajja ekibiina yakyeganye, naye eyo ndowooza eri shallow. Kati awo bebe endowooza eziri shallow era bwe baateekawo okuwulisa abantu. Naye I have given you the deep thinking, the depth of that statement. Amaze okuyita bonna, amaze okubalaga nti no, it's not only about it is a battle between the oppressors and the oppressed. Kati gwe munnayuganda salawo. N'atali wa numpu mwenna munyigirizibwa. Kati oyimirira ku ludda lw'abanyigiriza oba oludda olw'abanyigirizibwa. Wali mu maaso emabega mu kusooka yamaze okulaga nti for almost 40 years eggwanga lino libadde mu mikono gya muntu omu n'abooluganda n'emikwano gye. Kati gwe bw'oyimirira mu bali aba oppressed, of course amaze okulaga who are the oppressors, beebo, and they are the smallest percentage. They don't even account for a quarter of the whole percentage of Uganda. Kati gwe, are you a friend to Museveni? Are you a relative to Museveni? Okuyimirira mu umbrella y'abanyigiriza? Oba if you are not, just know that you are among the oppressed. So stand on the side of the oppressed against the oppressors. It was a very strong message. Kyensuubira nti buli munnayuganda kati agitegedde bulungi nnyo era agifunye bulungi nnyo olw'engeri gy'agicommunicatinzeemu ebadde ennungi. Okay, nga mmaliriza mu bufunzi briefly byendabye nina points 10 zendabye mu kwogera kuno mu this maiden speech.
zenjagala okujja sijja tujja kufuna ng'obudde tugende nga tulambulula one by one. Naawe oyinza okuba ng'olina ezizo z'olabye. One, it was a timely speech. Byonna byayogedde nga byayogera tanyumya byemabega nga bwe tuwulira abalala buli lwajja ku muzindaalo n'atandika in 1986 the NRM government when he came in power twalina the GDP was $200 million bwe bityo. No, speech ya Bobi Wine ebadde kubiriwo olwaleero. It was a timely speech. What we are going through today byabadde ayogerako. That is number one observation. Another observation, it was a down-to-earth speech. Ng'eyogera ku bintu ebya wansi omuntu byayitamu byennyini asookerwako atandikirwako byennyini byayitamu si biri. Zino speeches zaffe za GDP, GNP, when you look at income per capita, when you look at this, simanya kino, no. Ng'eyogera ku muntu owa wansi ono asookerwako. That is another observation. Another observation, according to me, it was a very easy speech to interpret to a common person. Ntikubadde kwogera okusobola okutaputwa n'omuntu owa bulijjo wa wansi n'ategera amanya nti omusajja ayogedde n'agamba ku kino n'ayogera ku kino n'ayogera ku kiri nga points ezo wenzize nzikugirayo. Another observation, it was a speech that speaks volumes. Kubadde okwogera kyekiri kyenkugambye nti abadde ateekawo statement kati ng'olina okutuula wansi n'ogyefumiitirizaako n'omanya ebiyitirivu byabadde ayogera nti lwaki kati abamu abatasobola kuanalyzinga nsonga gyagamba omusajja awaanye Bobi Wine awaanye otafiire awaanye kayinda otafiire amuwaanye kubanga gwe ebintu obirabirawo ku ngulu bwoti. But that statement speaks. Eyogera tuula wansi otudde wansi n'ogyogeza okumanya kyabadde ategeeza okumanya kyabadde alaga gwe kimanyi nti eyo statement yennyini ejja ku Museveni. Do you know that? Okimanyi nti eyo statement yennyini busobola okukyenkeera nga balakisi zonna bazisazeeko okimanyi. Kati eyo statement yeyogera. So it was a speech that speaks volumes. Hope I'm communicating. Another observation, it was a revolutionary speech. That is why yakugambye kana akalulu tekalinga kalulu ka bulijjo, kalulu ka kwekalakaasa. So it was a revolutionary speech. Ebadde speech oba kubadde kwogera okwokwenunula. Another observation, it was an action-oriented speech. It wasn't a passive speech. It was active speech. Kubadde kwogera okw'ebikolwa. Kuba buli kimu kyabadde ayogerako nga kiraga nga kikudrivinga kikutwala ku kikolwa. Kikudrivinga kikutwala kubaako kyokola. So si kuzinga mikono kusigala ng'oyogera. No, it was action-oriented speech. Another observation, it was a self-esteem and confidence-building speech. Kubadde kwogera okuzimba obuvumu n'okwekkiririzaamu eri buli munnayuganda. Ku bintu ebyenjawulo byenkugambye byayogeddeko kubadde kwogera okuzimba okwekkiririzaamu ne confidence eri buli munnayuganda. Another one, it was a historical speech. Kubadde kwogera okw'ebyafaayo. It will stand forever and ever. Just like abasajja abaakola ebyafaayo, the likes of Malcolm X. Those are the speeches, the kind of speeches they used to give during their time.
and those speeches olwaleero ziri ne mu syllabus zisomesebwa abaana mu nsi yonna nga yayimirira n'ayogera speech ya dakiika 3 oba 2 nga Bobi Wine gy'ayogedde naye zikyasitandinga olwaleero however much nti abantu abo baavaawo n'okufa baafa ba Martin Luther the King Jr. speech ze baakola buli lwe yakwatanga akazindaalo wali n'ayogera 6 minutes zokka speeches zaabwe n'olwaleero zikyasitandinga ani yali akoze historical speeches mu Uganda. So honor this man. It was a historical speech that will stand forever and ever. Etagenda kuvaawo ejja okusomesebwa abaana nga bagikola mu history emyaka egijja bano betuzaala n'abazzukulu bajja kusoma speeches zino era videos ezo zirivangayo. The last observation was a presidential material speech. Ebadde speech eraga president eraga omuntu agwana obwa president. Those are my observations. Nawe oyinza okuba nga olina observations endala z'oyongera kuba z'olabye endala gye sirabye osobola ogiteeka mu comment oba muki kubanga tukubaganya birowoozo mu bintu bino byonna. So bwentyo bwentunuulidde okwogera kwa His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu oluvannyuma lw'okusunsulwamu okuvuganya ku bwa pulezidenti bwa Uganda mu mwaka guno kulonda 2025 2026 abadde yakatandika okwogera bw'ati enkuba ekire ky'enkuba enkuba n'efudemba n'etandika okutonnya. Enkuba nno okutonnya kitegeeza ebintu bingi. 1 ekisooka enkuba okutonnya nga waliwo any occasion kitegeeza cleansing cleaning okugogola kugamba okujjawo oba okuyonja oba okujjawo ngeri y'akasasiro n'okukola ki kitegeeza kyeggwanga lifunye omuntu aligogola yeye enkuba era etonnye ayogera nga bwagugola akulaga munnayuganda enkuba n'egugola n'ejjawo. It means purification. Omuntu purifying erongoosa muntu n'atonyebwako mu kisoogo purification bannanga oyo emujjako obukyafu bwonna etonye ayogera eraga nti byonna byayogera tebiriiko obukyafu bwonna ekyo kyategeeza. It means renewal. Kitegeeza eggwanga libadde lyenunula lyegogola lidda bupya mu speech eyo ng'awa speech eyo omuntu azze abazza bujja abazza bupya. Enkuba y'ensonga lwaki etonye growth kukula. Enkuba ekuza bw'etonnya ebimera ne bikula. Kati Uganda ebadde yakonera mu ttaka olw'omusana kati enkuba etonye kati egenda kumera. Ebyo byonna tubitunuulira. Ebyo byonna tulina bitunuulira. And divine blessing guba mukisa. Uganda is blessed lunaku olwaleero. Lastly, Bobi Wine bw'abadde ku Nateete wakubye olukuŋŋaana bw'abadde tannaba kwogera ayise mukyala we first lady in waiting mukyala Bobi Kyagulanyi ajja ayogereko eri eggwanga era n'ajja n'ayogera. Bw'akoze ekintu ekyo olukirabye ng'akikoze obwongo bwange ne budduka ne bugala lwaki akikoze naye nzijjukira. Njagala ogende mu byafaayo mu mawanga agasinga obungi abakulembeze abawangudde obuyinza nga abawangudde obwa president abantu abawangudde obwa president n'obukulembeze obulala bonna mu ngeri eyeewuunyisa ensi yonna neyeewuunya negamba wow babadde ne backup y'abakyala baabwe era mu gundi zaabwe mu laalizi zaabwe ezisooka bawa bakyala baabwe opportunity ne boogera first bo nga tebannaba kwogera. Ekyo bw'oliraba omuntu yenna anoonya akalulu n'akikola ku laale ye esooka omanya obwo buwanguzi. Bobi Wine bwe yali anoonya akalulu ak'ekyaddondo ku bwa MP bwe yali agenda nga yakamala okubeera nominated laale ye yasooka Bobi Kyagulanyi yasooka okwogera akalulu yakawuuta buva kaakati lindirira na ku luno kyawedde dda. Mbagala nnyo bannayuganda Mukama Katonda musaba bankuumire. God bless you. Musigale ku mukutu Omunala TV, Extreme TV ate ne Uganda ey'enkya. Muganda wange wamala
Thank you so much. God bless you. And gentlemen, before I say anything, I want to take this opportunity to pay tribute to our former Deputy President, Mama Jolie Mugisha, who passed away on the 24th of September last year. Today is exactly 1 year since we lost Mama Jolie. Mama Jolie was always a pillar of strength and courage within us. We strongly believe that today has fallen on this day not by coincidence. Maybe there's a message that we are getting from the Almighty. Mama Jolie, rest in peace. We shall make you proud. We shall never give up your dreams. Fellow Ugandans, ladies and gentlemen, comrades in the struggle, I am deeply humbled and profoundly honored to accept your nomination to be the next president of the Republic of Uganda for the year 2026 to 2031, not 1926 to 1931. I thank you very much for the trust that you've continued to place in me ever since I offered myself for the first time for the presidential office in 2021. Today, my heart is filled with a deep sense of responsibility to deliver to that trust that you've put in me. Together, we have been everywhere preaching the message of a new Uganda. And today, with this nomination, we start on the final phase of our mission to freedom and true independence. Since our nation was born in 1962, every change of leadership has been written in blood, the blood and sacrifice of the common people of Uganda, the citizens of Uganda, and yet the leaders who always promised liberation have always delivered oppression. For 40 long years, one man and a small group of his relatives and friends have ruled our country on gunpoint. They have looted our nation and turned every institution of government into a tool of oppression. They have reduced the citizens of Uganda into slaves on their own land. They have reduced all of us into beggars, and they've turned our poverty into a tool of control. And yet, our country is not poor. Our country is rich. Our country cannot fall down. Our country will stand firm. Ladies and gentlemen, our country is fertile. Our people are hardworking and enterprising. We are rich in creativity. We are resourceful. We are energetic. We are young, and we are promising. Our country is one of the richest countries on the planet in terms of natural resources. So, my brothers and sisters, our problem is not lack of wealth. Our problem is lack of leadership. Leadership that serves the people instead of terrorizing them and exploiting them. Leadership that seeks to uplift the citizens instead of enslaving them. Sisters and brothers, this is not the first time that we stand before you with a dream of a new Uganda. We first made our attempt 5 years ago in 2021. Hundreds of our brothers and sisters were tortured. Many of them were arrested, and they're still in prison as we speak right now. Many were killed, and many are missing to the present day. And yet, we refuse to give up. I know that many of you are now asking, why then do we go to the polls? Why do we risk the tear gas, the bullets, the prisons, the torture chambers, the death, and all the mess that is awaiting us? My answer to you is this: we risk it all because the alternative is giving up, and that is 10 times worse. If we give up now, we shall have no moral authority to complain about what happens next. If we surrender now, that means that the fighting spirit of Rita Nabukenya, of Frank Senteza, of Yasin Kauma, and many others has been defeated. It means that they died in vain. It means betrayal. Betrayal of the comrades who have spent years in prison, counting on us who still
have our little freedom, to continue fighting for their freedom. Therefore, ladies and gentlemen, no matter what happens to us, we must keep moving forward. Even if somebody tells you that our chance to freedom is only 1%, let us take that chance and fight. We have always been telling you about the protest vote, and today, let me use this opportunity to break it down in more detail. We have voted before. We have won elections before, and we have been rigged before. But the election this time is no usual election, brothers and sisters. We are going into this election as a way of protesting against the injustice that has been occasioned to us for the last 40 years. We are protesting, and the protest begins now. We must use this election season to rally the people of Uganda, to express their anger and to express their hope at the ballot box. We are going to use this election to protest legally. We are going to use this election to protest constitutionally. And we are going to use this election to protest non-violently. We must mobilize the people of Uganda to come out and vote in very, very large numbers. Numbers too big to rig. We must lay different strategies and make different plans to ensure that we, the people of Uganda, get our freedom in this season. Now, to our brothers and sisters in the diaspora, you, brothers and sisters, the Ugandans in the diaspora, you send so much money. You send more than $2 billion back to Uganda every year. In real sense, you are the biggest investors in Uganda. We know that many of you even fear to come back home because you know what happens to those that return home. Many of you don't risk the brutality. We know that Ugandans like Sam Mugumya, who returned from a Congolese prison, was abducted weeks ago, and up to now he's missing. Nobody knows where Sam Mugumya is. We know Robert Kayingo Ruja, a lawyer who was recently abducted from the airport, kept incommunicado for a month before being forced back in exile without even stepping foot in his house. The examples are many, ladies and gentlemen, but I tell you, my friends, we are fighting so that you can return to your home, to your families, to freedom and dignity. We are fighting so that you are received with roses and not handcuffs. We fight so that Uganda can give your children the chances and opportunities that you never got. That is why we fight. Now to General Museveni. I know you don't like listening to young people or even listening to anybody at all, but at least listen to your friend and Bushwa comrade General Kainda Otafire. I want you to remember that Uganda was here before you, and Uganda will be here long after you are gone. You don't have to burn it down on your way out. The best guarantee for your legacy, for your security, and for what you and your people have earned in the last 40 years is to allow a peaceful, orderly, and democratic transition of power. We have supported families of political prisoners and missing comrades. We have refused to be compromised. We have held onto our principles even when it has come at great personal cost. We have pursued and secured sanctions against those who steal from our people and against those who oppress our people. We have kept the struggle alive, and we are growing even stronger. Now to the international community. Uganda's freedom is not only for Ugandans. Uganda's freedom is for everybody. If Ugandans are safe, if Ugandans are not safe, neither are our neighbors, nor the international dwellers or the international community that always receives us when we go seeking for asylum. Please stand with us as we stand for democracy and human rights. Now to our senior comrade, Dr. Kiza Besigye,
to our brothers Alex Wise wa Mufumbiro, Comrade Bobi Young, Eddie Mutwe, Achileo Chivumbi, Machete, Gaddafi, and all other political prisoners. We honor you, we think about you, we pray for you, and we are fighting for you. To your families and every Ugandan that has been affected in this struggle, please don't lose hope. Your suffering will never go in vain. Now finally, to the comrades that I will be moving with on this campaign trail, the foot soldiers, the ordinary citizens of Uganda who have nothing else to offer to their country but their selves, their bodies. First of all, I thank you, brothers and sisters. We have stood together through the tear gas, through the bullets, through the beatings, through the abductions, through the courts, through the prison walls, and through the funerals. You have been my shield. You have been my eyes. You have been my courage. You have been my strength. You have been my friends, my true friends. Today, as we go into what is likely to be an even more violent campaign, I will be relying on you, my friends. We are embarking on a long walk to freedom. Whatever lies ahead of us is going to test everything that we are and everything that we stand for. But I guarantee you, brothers and sisters, freedom will come at the end of the day. Because after all, freedom never comes easy. Our grandparents shed blood for the independence of this country 62 years ago. Our parents shed blood for what they believed was a liberation 40 years ago. Our comrades in this very generation are in prison for this very struggle. They've shed blood for this struggle. Many of them are missing and they don't even have graves for this struggle. Let us carry them in our hearts. Let us carry them in our minds. Let us do this in their name. Brothers and sisters, the same courage and discipline that has kept us going since 2017 should be the same courage and discipline to carry us through this campaign. Your duty in this campaign, I must remind you, will not be to protect me. Yes, your duty in this campaign is not to protect me. It is to protect yourselves. It is to protect each other. It is to protect those ordinary people that come to support us on our rallies. I request you to be vigilant in every village that we shall enter and on every rally that we go to. Please be very solid and be very sober. Please be very calm and be very disciplined. Hope for the best, but prepare for the worst. Be careful, but don't show fear, because this regime wants us to be fearful. My brothers and sisters, I want you to understand what we are fighting for. We are fighting for a better Uganda. We are fighting for the farmers, for the border riders, for the young graduates who have no jobs. We are fighting for the ghetto people, those ghetto youth whose future is being stolen away in exchange for a few shillings. We are fighting for the ordinary children whose future is empty and we want to give meaning to. We are fighting for those police officers who are ordered to brutalize you because you are fighting for their children's future, and afterwards they have to return to their uniport, to an empty house, to children with no school fees, and to a family with no health insurance. Please don't look at them as your enemies, because they are not your enemies. They are victims too. They also wish that things can change someday. Brothers and sisters, if we succeed, this country will be free and things will change forever. It will never be the same again. Unfortunately, we'll ever believe that we did our best. That will mean that we are condemning our children, those that are born and those that are unborn, to slavery. And that is not what we should be doing. Therefore, brothers and sisters, failure is not an option. We must get our freedom, or at least die trying to get our freedom.
I don't know how much danger is awaiting us on this campaign trail, but I know that we are going to keep moving with hope and faith. We are carrying the hope of our entire generation, a hope of millions and millions of Ugandans. Brothers and sisters, I want you to war that we never chose, a war that we are not even trained for, but a war that has been imposed on us by our oppressors. We are facing an enemy that is armed to the teeth, and we are facing the enemy barehanded, only armed with the truth and God. We are fighting this because it is a duty that we must take on. We are fighting for our God-given right to live as human beings in our own country. We will never retire. We will never give up. We will fight until we are free, and I'm sure we shall be free in the end. This is not a matter of when, but it's not a matter of if. This is a matter of when, and we know that we are going to achieve our freedom. Brothers and sisters, I want to conclude by guaranteeing to you that are here with us and all Ugandans all over the world that in the end we shall be free. In the end, everything is going to be all right. And if everything is not all right yet, then that will not be the end. Thank you very much for God and my country.